Thanh Vân xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Ấn tượng Việt Nam phát sóng trên kênh truyền hình VTC10 Net Việt. Quý vị và các bạn thân mến, thời trang Việt Nam đang phát triển từng ngày và trở thành miền đất hứa của rất nhiều nhà thiết kế thời trang đến từ nhiều quốc gia trên thế giới. Họ mang những làn gió mới đến làng thời trang Việt Nam. Và nơi đây cũng trở thành nguồn cảm hứng đầy thú vị cho họ trong những mẫu thiết kế thời trang của mình. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ được nghe những chia sẻ của một nhà thiết kế thời trang đến từ Mỹ, người đã 14 năm gắn bó với thời trang Việt Nam, đặc biệt là thời trang dành cho nam giới. Câu chuyện của anh sẽ đến với quý vị vào phần sau của chương trình. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng điểm qua những tin tức văn hóa nghệ thuật nổi bật trong tuần qua. Vừa qua, nhân kỷ niệm 15 năm lễ hội cấp quốc gia Vía Bà Chúa Sứ núi Sam An Giang, nhân dân trên địa bàn tỉnh đã tưng bừng đón nhận bằng di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đối với lễ hội Vía Bà Chúa Sứ núi Sam và lễ phục hiện rước tượng Bà Chúa Sứ núi Sam. Lễ hội Vía Bà Chúa Sứ núi Sam mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc của cư dân vùng sông nước Nam Bộ. Lễ hội diễn ra từ ngày 22 đến ngày 27 tháng 4 âm lịch, thu hút khoảng 4 triệu lượt du khách mỗi năm đến hành hương, dâng lễ và chiêm ngưỡng cảnh sắc thiên nhiên của vùng đất An Giang. Lễ hội được công nhận là lễ hội cấp quốc gia vào năm 2001 và đã được phục dựng lại các nghi thức truyền thống. Trong khuôn khổ lễ hội có nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ đặc sắc như biểu diễn lân sư rồng, đua thuyền, văn nghệ của các tỉnh thành, biểu diễn nhạc ngũ âm Khmer cùng với hát bộ truyền thống phục vụ nhân dân và khách hành hương. Cũng trong thời gian này, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã chính thức công nhận nghệ thuật ca Huế là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Ca Huế là một thể loại âm nhạc cổ truyền của xứ Huế bao gồm ca và đàn, làm từ dòng nhạc dân gian bình dị và cung đình nhã nhạc thanh cao. Bởi vậy, ca Huế có thần thái của ca nhạc thính phòng, thể hiện theo hai dòng lớn điệu Bắc và điệu Nam, với trên 60 tác phẩm thanh nhạc và khí nhạc. Kỹ thuật đàn và hát, ca Huế đặc biệt tinh tế, nhưng ca Huế lại mang đậm sắc thái địa phương, phát sinh từ tiếng nói giọng nói của người Huế, nên gần gũi với hò Huế, lý Huế, là chiếc cầu nối giữa nhạc cung đình và âm nhạc dân gian. And then later expanding into ready to wear, and then adding bespoke or custom made clothing and made to measure. Well, first of all, because the country is such an ancient culture and that it's very old in history, the inspiration, in fact, just with the cultural aspect is very interesting to me. Course that Vietnam is on to become a player in the international Southeast Asian fashion scene. Atonio Torres sinh ra và lớn lên ở Newport Beach, một thành phố thuộc quận Cam, nằm ở miền nam tiểu bang California. Trước khi đến Việt Nam, anh đã từng làm cho nhiều nhãn hiệu thời trang ở Mỹ. Nhưng rồi, anh lại muốn rời khỏi đây, tìm một nơi để thỏa mãn niềm đam mê sáng tạo của mình. Vậy là anh thấy những sản phẩm thủ công của Việt Nam và anh luôn tìm kiếm một cơ hội để có thể thể hiện những sáng tạo của chính mình được như thế. Anh đã đến Việt Nam. Just about 14 years ago, I decided to come to Vietnam to look for the opportunity to make our products, which were handmade shirts, which we would make for our very first customer, which was Barney's New York, which is a very famous department store in New York City. And we were able to manage to find the factories in Vietnam and produce.
So I came here knowing nothing, and then I decided, this is an interesting opportunity. And then I decided to think very long and very carefully about how can I live in Vietnam? How can I do this business from here? And then I thought, the only way to do this properly is that I would have to come and I would have to live in Vietnam and start from zero, which is exactly what I did. I left my family, I left my house, I left my car, I left my dog, I left everything to make the ultimate sacrifice, was to start my business and to do that, and to do what I'm doing today in Vietnam. Khác với nhiều người nước ngoài khác khi mới đặt chân đến Việt Nam, họ gặp rất nhiều khó khăn về khí hậu, ngôn ngữ, văn hóa. Nhưng đối với Atonio Torres thì anh không coi đó là khó khăn, bởi anh có khoảng thời gian đi và sống ở nhiều nước châu Á khác, nên mọi thứ dễ dàng hòa nhập được với cuộc sống ở đây. Và cho đến giờ, Atonio vẫn chưa quên được những ấn tượng về đất nước, con người Việt Nam trong giây phút đầu tiên. Đó là cả một câu chuyện dài theo anh suốt 14 năm qua. You know, a lot of people think that, Vietnam is a very old country, which it is, but not old in terms of age, old in terms of thinking, and old in terms of development. And actually, one of the things that I noticed when I came here was that the people were hungry. They were hungry to learn, hungry to see new things, and to understand what's going on outside of Vietnam. So in essence, since I have such a wealth of background of information in luxury business, in garment manufacturing, in product, this is what I saw, and I saw the potential at first to teach them how to do these types of things. And later, I realized some of the most beautiful things in Vietnam are already here. It's in the DNA of the people, the culture. Sewing is an art. It's very difficult to sew. Today, since there's modern revolution, everybody uses machines. It's easier, it's faster. My brand and my ideas and my passions lie in handmade garments, handmade products. When I see a sewer or somebody, an artist, a shoemaker, make something with their hands, I was very inspired. And I get very inspired about these things because I see that it comes from here. It doesn't come from here. So when I saw the heart of the people, I said, wow, this place is for sure the place I'm going to make my product. Atonio đến Việt Nam và anh bắt đầu khám phá thế giới thời trang ở đất nước này để tìm được hướng đi đúng đắn cho những dự định kinh doanh thời trang của anh ở đây, cũng như tìm nguồn sáng tạo cho các thiết kế của anh. Trong con mắt của nhà thiết kế người Mỹ, thời trang Việt lúc ấy còn non trẻ và đó là một thử thách cho chính anh. When I arrived in Vietnam 14 years ago, there was essentially not that many brands to choose from in terms of local brands and even international brands. There was not much here to purchase in the local market. And of course, being a person in the fashion business, I would love to explore boutiques and see what local designers are doing. And unfortunately at that time, there just wasn't much available. After waiting and being patient and nothing coming, I decided that that was our call and that was our opportunity to seize the moment and to open a brand that had just that. So we started Massimo Ferrari 7 years ago, and that was a brand that I came up with the idea that we were going to create one of Vietnam's first
men's luxury brands, starting firstly with shoes, and then later expanding into ready-to-wear, and then adding bespoke or custom-made clothing and made-to-measure. I also see that a lot of the local brands now are starting to focus on their customers and their clients, which means that in the local business, before they didn't know what to focus on or what idea or what design direction to go for. And nowadays, since the middle class and the luxury Vietnamese customer is more knowledgeable about shopping and the brands and international brands, more of the local designers are focusing their attention on their customers, which is very important. And I see that this is exactly the course that Vietnam is on to become a player in the international Southeast Asian fashion scene. This is very important. Nếu là người tiêu dùng sành thời trang, sẽ không thể không biết đến một cửa hàng thời trang cao cấp dành cho nam giới, nằm trên đường Trần Quốc Thảo. Đây chính là cửa hàng thời trang chuyên bán quần áo, giày dép và phụ kiện cho nam giới, do chính Atonio Torres cùng người bạn của anh mở ra, với mong muốn đưa thời trang với phong cách sang trọng đến gần hơn với người tiêu dùng Việt. My passion has always been in men's business for the very simple reason that I'm a man and that I always care about the way I look and I always care about the way other men should look, whether they have taste or not. That's something that I can assist other men to become well-dressed, and how they look at themselves in the mirror becomes a business and it becomes important. But for the reason I chose men was I found that in Vietnam, as I said before, the men's business was very lacking, was very slow, was not progressive, did not stand for quality. Whereas if I had chosen the women's route, there would have been much more competition, because I believe the women's designers in Vietnam are fantastic. There are some very talented individuals that are designing haute couture and also doing fantastic ready-to-wear collections. Some very close friends of mine are also women's designers. Đối với nhà thiết kế thời trang, ý tưởng là vô cùng quan trọng và những chiếc áo sơ mi, áo khoác, những đôi giày đều tự tay Atonio thiết kế. Đối với anh, 14 năm qua sống và làm việc ở Việt Nam cho anh rất nhiều cảm hứng sáng tạo. Có lẽ chỉ nhìn những bộ đồ sang trọng mà anh thiết kế, chẳng ai nghĩ có cả phong cách Việt trong đó. Việt Nam cho anh nguồn động lực để tiếp tục thiết kế, mang đến một thế giới thời trang sang trọng nhưng vẫn cảm thấy gần gũi. Well, first of all, because the country is such an ancient culture and that it's very old in history, the inspiration, in fact, just with the cultural aspect is very interesting to me. The mixture of cultures here, the colonial era of when the French colonized Vietnam, up until today, Vietnam is evolving, and I find that it's fascinating. Even the cuisine, the food, the fashion tastes of Vietnamese are very different than Thai or Chinese or Japanese, and I find that Vietnam can become a fashion hub for very unique, very amazing quality design brands out of Vietnam. So it's a very emotional connection for me. I'm inspired by the architecture of Vietnam. I'm inspired by the beach, the tropical. I'm inspired by Hanoi a lot. The old part of Hanoi,
traditions of Hanoi. All over Vietnam, it drives me in different directions, and certain parts of Vietnam inspire me for different things. But this is one of the countries, yes, that I do draw inspiration, for sure. Suốt 14 năm làm việc ở Việt Nam, Atonio đã có cơ hội làm việc với rất nhiều người Việt Nam và họ đã giúp đỡ anh rất nhiều trong công việc của anh. Anh Lý Sa Nghĩa, người đã đồng hành cùng anh trong suốt hơn 10 năm, là người cùng anh mở ra công ty về thời trang. Chặng đường họ cùng nhau xây dựng nên những thương hiệu thời trang hàng đầu dành cho nam giới ở Việt Nam. Họ đã gặp không ít khó khăn và cũng chia sẻ với nhau rất nhiều kinh nghiệm thời trang đến từ hai phía Đông Tây. Nhiều khi có rất là nhiều sự bất đồng, nhưng mà qua cái sự bất đồng đó thì Nghĩa và Atonio cũng đã hiểu nhiều hơn về cái kinh nghiệm cuộc sống, về cái cách làm việc chung với nhau và cả về mặt làm trong cái môi trường thời trang này. Mình học được rất là nhiều. Trước tiên là mình học về tiếng Anh. Thì về cái tiếng Anh thì lúc trước mới biết Atonio thì mình không nói được tiếng Anh, nhưng mà trong cái lúc mà thời gian mình xuyên suốt 13 năm mình đã quen biết Atonio thì anh ấy đã dạy mình rất là nhiều về cái kiến thức về thời trang, về hiểu cái thời trang của Italian là như thế nào, làm sao để mặc đẹp, làm sao để mà cái kiến thức của mình được phong phú hơn. Bởi vậy cho nên là anh hiện tại Nghĩa rất là thank you him là về cái cách mà anh ấy đã chỉ dạy mình trong suốt cái thời gian qua. Không chỉ với Lý Sa Nghĩa, bất cứ nhân viên nào, Atonio cũng hướng dẫn họ một cách tận tình. Bởi với anh đã từng ngưỡng mộ những sản phẩm thủ công của Việt Nam và anh biết rằng bàn tay của những người thợ Việt thật đáng kinh ngạc. Atonio đã phải tuyển chọn thật kỹ để có được những người thợ giỏi nhất cho xưởng may của mình. Những con người ở đây đều là những người đã giúp anh thể hiện những ý tưởng sáng tạo của mình lên trên từng sản phẩm thời trang. When I came to Vietnam, as I said in my previous interviews, that we were going to look for luxury factories and look for people who had skill in Vietnam. And when I started to look for employees and I started to look for tailors and sewers, I realized after the first few interviews and after testing a few people that they definitely had the skill to sew exactly what I was requiring them to do. I was asking them to sew very complex, very difficult jackets, pants, shirts, all in the handmade method. So my testing is rather difficult for people to come in and work with me. My typical work sewer here is over the age of 45. There are not many young people here because they just frankly don't have the skill yet. However, we have been looking for young people to train them, to grow them, and so they can understand how things are done in the handmade versions. For the tailors in Vietnam, we have two. Atonio cũng chú trọng đến chất liệu để làm nên những mẫu thiết kế sang trọng. Tất cả đều có nguồn gốc tự nhiên và được nhập từ nhiều nơi uy tín trên thế giới. We import fabrics from various places around the world. For Atonio de Torres, the new collection, most of the fabrics are coming from Italy. Some of them are coming from Japan. We have started to work with Japan a lot more because the Japanese fabrics are very, very nice quality. They're also better priced than the Italians. And so we are starting to introduce a lot more technology fabrics as well.
meaning that the fabrics have water resistance, water repellent, repellent to UV. So there's a lot more technology that we're looking for in terms of the fabrics. Mặc dù hiện nay những mẫu thiết kế do anh tạo ra vẫn chưa sử dụng những loại vải xuất xứ từ Việt Nam bởi tính chất dòng sản phẩm mang tính sang trọng và quý phái, Atonio cũng hy vọng rằng một ngày nào đó anh có thể tìm được một số loại vải nguyên liệu trong sự đa dạng vải sợi ở Việt Nam. My hope in the future is that one day somebody opens a luxury textile mill in Vietnam that I could work with, and that I can say, yes, we can buy Vietnamese textile. But unfortunately, at the moment, there just is nobody in this caliber producing this kind of textiles in Vietnam yet. What do I hope for? Well, I hope that this business and the industry as a whole can become something that is a lucrative business in the country, in domestic Vietnam. I'm hoping that the men's business grows in ways that are very different than the women's business. The men need to become much more aware of the way they look. They should care about themselves when they go out, with their wives, with their friends, with their buddies. Once men start really looking at themselves in the mirror and really starting to take care of the way that their physical beauty and the way their clothes look and the way they have a personal attitude when they put on a nice jacket or a pair of shoes, the industry will change dramatically in Vietnam once these trends start to happen. It's happening right now in the younger generation. Ngày nay, những trang phục nam sang trọng, tao nhã đã xuất hiện và được gia công bằng tay một cách tinh tế tại Việt Nam. Những mẫu thiết kế của Atonio Torres đã thu hút được giới doanh nhân, ca sĩ, người mẫu Việt Nam và quốc tế. Điều đó cho thấy rằng Atonio đã thực hiện được niềm đam mê của anh ở Việt Nam. Và anh cũng đang góp sức mang đến cho Việt Nam một cơ hội để tiếp cận gần hơn và nhanh hơn với làng thời trang quốc tế, với xu hướng thời trang đẳng cấp, sang trọng, lịch lãm. Trong tương lai, nhà thiết kế người Mỹ này cũng mong muốn chính anh sẽ tạo ra một nhãn hiệu đẳng cấp mang tên Việt Nam. Trong căn hộ nằm ở quận 1 thành phố Hồ Chí Minh, nơi mà nhà thiết kế người Mỹ đang sống, chúng ta có thể thấy được một không gian khá đặc biệt ở đây. Một không gian đầy màu sắc nhưng vẫn bắt gặp đâu đó một vài hình ảnh Việt Nam. Và tất cả đều do chính bàn tay Atonio Torres thiết kế. Anh hy vọng rằng không chỉ anh mà bất cứ ai ghé thăm căn nhà này đều cảm nhận được một sự tào nhã nhưng vẫn rất thoải mái. My room is, or my apartment is, it's very me. It's very my style in terms of what is not available in Vietnam, but how can I infuse the two? Because I very much love color. I'm all about color. So, and vibrant color. That's sort of the way I came out. And it's very eclectic. There are some pieces that are designed and made by me. There are some pieces that I have imported from other brands that I just have to have, and I love it. But pretty much my inspiration is very much from the 50s, 60s, infused with a tropical feel. We are in the tropics. Vietnam is a tropical climate. So warm colors, vibrant colors, greens, yellows, blues, purples. It's very exciting to have that inside of the house. And
I collect art. Mỗi khi rảnh rỗi, rời xa công việc bề bộn của nghề thiết kế thời trang, Atonio Torres lại dành thời gian để làm những điều mà anh thích thú. Atonio có khá nhiều sở thích cá nhân, tổ chức tiệc tùng, du lịch hay xem phim. Và cũng có những lúc anh thích ngồi trong căn phòng này, nơi mà anh thiết kế, để thưởng thức những khoảng lặng của riêng mình trong những cuốn sách. I also like to read. I like to read books. I like to read magazines. And I like to read things that are about my industry. I like to read about artists, history. History is very important for me because I can understand what happened 10 years ago, 100, 2,000 years ago. And we can see and we can learn from what happened and what do we see today that's similar, or what has changed and what has not changed. And that inspires me a lot also with design, and it inspires me a lot about creation. You know, a lot of people say Vietnam is a treasure. It's an unknown treasure. And I have to agree in that regard of what people say about Vietnam. It is unknown, and it is still a gem to be discovered. So of course I've spent 14 years in this country. That's a good portion of my life. It's very sentimental to me at the moment. It's very close to my heart. It has to be. I live here. My life is here. My family, my biological family, is overseas. So I am not connected to them every day. I'm connected to the Vietnamese people every day. So, yes, Vietnam is very sentimental to me. It's very emotional, and it's something that I will treasure for the rest of my life.